Willkommen bei Gesund durch Wissen in der Malakai Eco Lodge in Uganda. Welcome to Health Through Knowledge at Malakai Eco Lodge, Uganda. Wir werden ein kurzes Interview, Gespräch machen mit dem Clarkson aus Bwindi. Er ist von seiner Reise zurück. We are going to make a short conversation with Clarkson as he is back from his trip to Bwindi. Clarkson, tell us what happened to you after you ate G-nuts or peanuts with sweet potatoes. Clarkson, ich möchte gerne von dir wissen, was ist passiert, nachdem du Erdnüsse mit Sweet Potato gegessen hast? I had a terrible headache. I could not bend my head. Also ich hatte einen schrecklichen Kopfschmerzen, konnte meinen Kopf nicht hin und her bewegen. And even the breathing was really a problem. The breathing. Okay. Yeah, the breathing was a problem, and the mucus to come from the mouth, from the nose, was really a challenge. Also sogar die Atmung war schlimm und der Schleim, der aus der Nase kam, war eine Herausforderung. And then what did you do? I remember you went to the hospital. Ich kann mich erinnern, ist dann ins Krankenhaus. Yes, I went to doctor's hospital. They gave me some medicine. At first they thought that it's malaria, but they didn't find it. Also zuerst haben sie gedacht, es sei Malaria, aber dann haben sie nichts gefunden. Yeah, then they gave me some tablets. I used them for 3 days. Dann hat er Tabletten bekommen für 3 Tage. They said that after I go back, I went back, but there was no change from it. Nach 3 Tagen ist zurückgegangen, es gab keinerlei Veränderung. So I went back. They did the testing again. They didn't find malaria. Also ist er wieder zurückgegangen, haben sie wieder Tests gemacht, haben sie kein Malaria gefunden. They gave me more medicine, but again I could not see any change. It was still too much. Also dann hat er wieder Medizin bekommen, keinerlei Veränderung, war extrem aktiv. But then there was a change, I remember. When we left for the trip, you felt... It was slightly. Yeah, exactly. Yeah, slightly, but not a huge change. Ah, okay. And then in Njojo, yeah, I remember you you put on your... because you could feel it's coming back. Yeah, it was coming back after some time when we went in Jojo. Then I had to tie my head because it was really bad. Okay, also wir sind dann ja auf die Reise gegangen zu ihm in sein Ursprungsdorf und da hat man dann gemerkt, wie es zurückkommt. Dann hat er seinen Kopf eingewickelt wie verrückt. And then it's when you saw me and you told me what's wrong, then I had to tell you that the headache is coming back. Genau, dann habe ich ihn gefragt, was ist los? Und hat er gesagt, der Kopfweh kommt zurück. And then it's when you gave me this bracelet and I put it in a few minutes, like 20 minutes, I was fine. Up to now. Up to now. Ich habe ihm das Band gegeben und nach circa, it was very fast, I remember. It was really fast. Innerhalb von wenigen Minuten hat er sich komplett normal gefühlt, bis up to now. Eh? Up to now, I'm very, very, very fine. So, let me try to explain what I think what's happening, that you understand the effect. Yeah. Ich werde mal versuchen, das zu erklären, was da abläuft, wenn der Mensch ungute Nahrungsmittel isst. Die Hildegard hat geschrieben, dass ungute Nahrungsmittel sorgen für überflüssige und ungute Säfte im Organismus. Das wäre dann der Schleim, den er bekommen hat. Ja, we have an ancient mystic in Europe 1100 years ago, and she wrote that when you eat unclean, impure, unhealthy food, that the body will produce body fluids in excess, unclean body fluids, and that's what happened to you. The mucus, yeah? And even the respiratory system was affected. Yeah. The next thing which is going to happen, the blood circulation will massively drop, and that shows when his head is feeling dizzy and the headache is coming. Due to the reduction of blood circulation, you lack oxygen. And that causes many other side effects. Also durch die Reduzierung der Durchblutung, durch diese negativen Nahrungsmittel, gibt es dann Nebenwirkungen. Du hast zu wenig Sauerstoff, es wird dir schwindelig, die Kopfschmerzen kommen. And that's the main effect, das sind die Hauptgründe.
Now, what most of the things do, which we recommend, Health Through Knowledge, check it out on YouTube, Gesund durch Wissen. Alle Dinge, die wir haben, fördern die Durchblutung, regen den Stoffwechsel an. They are all increasing blood circulation, and it can be proven, by the way, sometimes in a few seconds people are healed, right? Very instantly, amazing really. So somehow it's like a miracle, but it is not. You just need to find the right products. Irgendwie sieht es aus wie ein Wunder, aber es ist keins. Man muss einfach die richtigen Produkte kennen. Yeah. So you went up, or we went up to your village. Yes, please. It was really quite a shocking experience. Dann sind wir zu ihm ins Dorf und es war eine wirklich erschütternde Erfahrung, because everybody was sick. Yeah. 95% are sick. Alle sind krank. Kinder, alle bis ins höchste Alter. Und not for the last few months, but really for years or even for decades. Yes, please. Right? Yes, please. Okay. Then we had to leave because we were not sure about the weather. Wir mussten dann frühzeitig abbrechen, leider wegen Wetter. What experiences did you make besides the ones we showed on YouTube? Was hast du für Erfahrungen gemacht neben den kleinen Videos, die wir gezeigt haben auf YouTube? Yes, after you had left, the climate was not clear, so you went, and the number of people that came was like 5 times twice what you found there. Really? It was really too much. So Also es sind noch viele Leute gekommen. Er sagt, es sind noch 5-mal so viele gekommen, wie man auf den Videos sieht. So I had to repeat for what we have been talking. Okay. So we did. Also es musste wiederholt werden, was wir besprochen hatten. So I had to try to repeat the information you had brought for them about the kind of food they should eat, how they should live in the houses, so that they can at least improve their methods of living. Okay, also er hat ihnen nochmals erklärt, was sie essen sollen, was sie nicht essen sollen und vor allem ihre Wohnbedingungen, die zum Teil, obwohl wenn man da hingeht, das sind alles Naturbauten, also mit Lehm, Dung. Eigentlich habe ich mir gedacht, das ist atmungsaktiv, ja, aber denkste, also die haben dann ein Zimmer, das man geöffnet, vermutlich sehr selten öffnet, manchmal haben sie 2 Zimmer, das heißt, die Räume sind absolut abgestandene Luft und einige Räume waren so stark verschimmelt, dass man gar nicht betreten konnte. Also the major issue, besides the food, is the living conditions. Even though they use natural material like clay or dung, they have just, in many cases, one window only, a small one. They don't really circulate the air at all. It's really bad. It's really bad. So in some cases, when we try to enter the houses, you could not. The molds Was too bad. So that's what makes people very sick, and out of experience we know one night in such a room can destroy your life. Also eine Nacht in so einem Zimmer kann dein Leben komplett auseinanderbringen. So how did people react to the message? People got the message because I showed them the other lady who was really bad. After I had visited the house, and I realized that the circulation of air entering was really very limited. I had to emphasize on that point that they should always open the houses so that at least they can reduce on the molds, since they are very dangerous and they can be affectful to the lives. Okay, also wir haben ja ein Video mit einer Frau, da hat nicht nur der Arm, aber eigentlich der ganze Körper ist von einer extremen Hautextrem betroffen. Und dann hat er einfach betont, dass die Leute schauen sollen, dass sie diese Luftzirkulation hinbekommen, dass sie die Fenster öffnen, die Türen. But how did people react to the message? Did they appreciate? Did they understand? Are they willing to do some changes? Also wie haben die Leute die Nachricht aufgenommen? Haben sie das akzeptiert? Wollen sie was daran ändern? What is their opinion? How was the reception of the message? The people received the message, but it was also a challenge about the kind of houses they are living in and what they should eat. It is a challenge that they gave me the feedback that the houses we are living in, it's now very difficult to destroy them and we renew. So it is going to first take some time. Then another thing about the kind of food they eat,
they mainly eat irises, of which they are also not healthy to their body. That's their main food. That's the staple food Also, for them. das Problem ist halt, dass diese Leute sind, ich würde sagen, extrem arme Menschen, äußerlich betrachtet, ja. Und es ist eigentlich fast unmöglich, dass die jetzt ihre Häuser zerstören und wieder neue Häuser bauen. Und das Hauptproblem ist eigentlich, dass die sich hauptsächlich von Kartoffeln ernähren. Why do they eat mainly Irish potatoes? They eat mainly Irish potatoes because the climate and the soil it accommodates that in plenty. Also die Kartoffeln wachsen anscheinend sehr gut da oben. Okay. So they gave me an option that if we can take some more foodstuffs so that they can taste the soil if it can accommodate them. Seeds. There are some seeds or some vegetables which are healthier. They would really be grateful for also that. der Vorschlag wurde gemacht, was natürlich großen Sinn macht, dass wir Samen mitnehmen oder Setzlinge und dann würde man schauen, ob die da oben kommen. Das liegt auf ca. 2000 Meter Höhe und die Leute müssen da zum Teil 3-4 Stunden runterlaufen, um überhaupt Wasser zu holen. Das ist eine völlig unglaubliche Situation. People live up to approximately 2000 meters above sea level and they have to walk 3-4 hours down to the main valley to fetch the water. So, you said you had some, you were calling me the next day, also du hast mich am nächsten Tag angerufen and you said, we missed miracle cures. Yeah. What happened? Also du hast mich angerufen, nächsten Morgen hast gesagt, wir haben Wunderheilungen verpasst. Was ist passiert? What happened? Yes, after some people have taken the mixture and used the bracelets, I had to make an analysis. I tried to visit some of the nearby homes to check how they have been using the medicine. I realized that some got instantly cured. For example, those who have extremely headache, the pain, the respiratory problems, they were really very perfect appreciating in a very short time. Also hauptsächlich die Leute mit Kopfschmerzen, Atemproblemen, Schmerzen am Körper, die haben anscheinend eine extrem schnelle Heilung erlebt. But it was also amazing because I reached to one of the lady. He had been very fine after using the mixture, but in the evening she ate Irish potatoes as her supper. It came back. The pain that she had, it came back. Also hat dann eine Frau besucht, der ging es sehr schlecht, der ging es nachher sehr gut. Und die hat dann zum Nachtessen hat sie Kartoffeln gegessen und die Schmerzen kamen sofort zurück. How did she react on that? So did you talk to her about it? Wie hat sie darauf reagiert? I reacted to her. I say that since you have seen it that it is a problem, you really need to stop eating it or you reduce the rate of eating it in a week or in a month. So, hat versucht ihr zu sagen, wenn du siehst ja jetzt, was das für eine Wirkung hat, versuch das nicht zu essen oder wenigstens zu reduzieren. But if it's the staple food, the main food, yeah. What can they eat? So I gave her 2 options. Okay, ich gab ihr 2 Möglichkeiten. Was können die denn essen? So I told her to make sure that all her garden is full of toxicity. Okay, also ich habe ihr empfohlen, dass der ganze Garten voller Coyote sein soll. If she cannot go to the neighbors and get some, but stop eating Irishes. What about sorghum? Yeah, sorghum is there and wheat. So those were some of the options I had to give him. Also Weizen und Sorghum is dort, but they don't eat it or what? Or they sell it or they don't eat it? The way they use sorghum, they use it to make this lock porridge. Which is good. Yeah, that's what they use it for. But not on a regular basis, also nicht regelmäßig. Die machen aus dem Sorghum machen sie einen Brei. Yeah. They don't eat it regularly? They don't eat it regularly because it does not grow throughout the year. It has some seasons. Okay, weil es sehr saisonal bedingt ist. Anything else to say from your side? Because you told me that now you start to realize that food has an impact on our health. Yes. Also er hat mir dann geschrieben, er fängt jetzt an zu verstehen, dass die Nahrungsmittel einen massiven Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. So my final conclusion is meine Schlussfolgerung is that some of the kind of foods we eat is that some of the foods we eat are really very toxic to our lives.
Also er glaubt, dass, nachdem was er jetzt erlebt hat, dass einige Nahrungsmittel wirklich giftig sind für unser Leben. So it is really proven because after I had eaten nuts, I was really very bad, and the other lady who ate our shades and got the pain that she had. Wow, Oh Mann. Er hat das jetzt verstanden, das ist ja sehr schwierig, ja, weil ich hab ihn ja gesehen, als er die Erdnüsse gegessen hat. Ich habe gewusst, ich wollte dann wissen, was passiert, aber er hat zu den Erdnüssen noch Süßkartoffeln gehabt. Und dann habe ich gedacht, eventuell kann die Süßkartoffel das ein bisschen neutralisieren, dem war aber nicht der Fall. Und gleichzeitig haben mehrere Leute Erdnüsse gegessen. Aber das Problem ist eigentlich, die Leute, auch wenn du sie fragst, die geben nicht zu, wie es ihnen geht, ja. So when I saw him eating the G-nuts, the groundnuts, I was wondering what's going to happen to him, but I thought that eventually the sweet potato can neutralize the toxic effect of the G-nuts, but it was not possible. And I ate too much. yeah, you had a lot, I remember. But another thing, you know, the tricky thing is people. We had approximately 4 or 5 people who had G-nuts at this day. Yes, You were the only one who felt so sick, very, right? very But the problem with him, it's like with me, he has already a pre-damage. Du hast schon einen Vorschaden. Ja, er war ja sehr krank, bevor er herkam. Und ich habe eben auch einen Schaden am Rücken. Und dieser Schaden wird dann sofort, wenn du was Falsches isst, bekommt der Schlag genau dahin, wo du eben schon geschwächt bist. It will instantly attack the weakest point in your structure, and that's what we saw. And it was really impressive, and it was also good that the doctors did not find malaria. The doctor didn't find. Because usually they blame malaria for that. Ja, normalerweise, wenn du zum Arzt gehst, 90% der Fälle finden sie Malaria. Ja. Jetzt in diesem Fall war das nicht der Fall, was ziemlich eindrücklich ist. I think that's it for the moment. Yeah, huh? they did it 2 times. They did the test for malaria 2 times, but they could not get it. I think that's it. I think it's a good lesson for everybody. And if the lesson is not followed, people will continue suffering. If the lesson is followed, flu, cough, rheumatism, joint pain will be a matter of the past. Ich glaube, es ist eine sehr gute Lektion. Auch dieses Wesen hier, diese Katze versteht nicht was. Weil wenn die Lektion ist gut, vor allem ist sie dann super gut, wenn man sich daran hält. Eins kann ich garantieren, hält man sich daran, sind Schnupfen, Husten, rheumatische Beschwerden und Gelenkprobleme eine Sache der Vergangenheit. Noch eine kleine Geschichte am Anhang oder zum Schluss. Ich war mit dem Andreas Billy aus Österreich, waren wir essen und ich habe Kichererbsenmus gegessen, unter anderem Kichererbsenmus mit Lammfleisch. Und der Andreas hatte mich schon gewarnt, weil er wusste, ich wusste das nicht, dass dieses Kichererbsenmus immer mit Knoblauch gemacht wird. Man kann es glauben oder nicht, circa 4 Stunden später habe ich bereits gespürt, wie mein Rücken, der untere Teil, sich versteift. Am nächsten Morgen hatte ich echte Probleme. Heute geht es mir wieder gut, aber es ist rund eine Woche her. Ich habe ungefähr eine Woche gebraucht, bis sich das wieder regeneriert hat. I want to make another example because I was also affected recently. I had chicken peas porridge, and usually my friend from Austria, he warned me that there is garlic. Usually they make, it's a stupid thing to do, but because people don't know, they mix good and bad, and this causes a lot of trouble. So I thought that the mutton, the chicken pea would be strong enough, but it was not the case. 4 hours later I felt the pain already in my back. I told Janet, and she reminded me, by the way, that when I stood up I could feel it's already stiffening. Next morning I could hardly walk. Now I'm okay again, but it took me at least a week to I could not walk. It was really bad. Took me at least a week. So whenever you feel back pain or any kind of issue, really, you should think, what was I eating? And sometimes it's delayed, the effect is delayed
Sometimes you have an instant effect like him, or let's say delayed for half a day or a few hours, but sometimes it delays for 1 day, 1.5, 2 days. Then you will see the effect, and then it's quite difficult to recall what was I eating. Also diese Einflüsse sind nicht immer sofort. Es gibt mit Verzögerungen, entweder stundenweise, tagesweise oder sogar 2, 3 Tage hat man diese Phänomene. Und dann kann man sich daran erinnern und dann sieht man, in den allermeisten Fällen sieht man, hier habe ich einen Fehler gemacht und der rächt sich. Danke fürs Zuschauen. Thank you very much. Yeah, thank you. But finally, Yes. finally, I encourage people who have got a chance to watch this to really be very extremely careful to follow. In other words, everybody will always be sick. Or if you have got the access to see this, please tell the neighbor tell the neighbor, so that we can really live a healthy style of living. The problem is good. Thank you for the advice. Ist guter Ratschlag. Also er sagt, alle, die das zuschauen, er empfiehlt jedem, das einzuhalten. Dann haben wir viel weniger Krankheiten. The problem is, it's a tradition. Yeah. People are used to it. So to change the habit, to change their habits is very difficult. And Irish potatoes, they taste nice. Yeah, Also of course. das ist eine Gewohnheit. In der Schweiz ist es eine Tradition und Kartoffeln schmecken noch gut. And by the way, there was another story in the same day. When I had these chicken peas, all my kids had salmon. Oh. And they brought a big pile of potato mash. I was just watching, and they were all eating. And Joshua, the oldest one, he's the weakest. Huh? If he eats anything which is not okay, he will get a message. Yeah. And interesting was this, that they did not finish it, and they did not touch the Irish mash. They did not. So 1 day later, same with you, Joshua, the eldest one, had a serious flu. He could hardly breathe. Yeah. So meine Kinder, wir waren da am gleichen Abend, als ich diese Kichererbsenmus gegessen habe, waren wir im Restaurant. Dann haben die Kinder, die wollten unbedingt Lachs. Ich wusste, Lachs ist nicht zu empfehlen. Und der Älteste, der Schwächste ist im Glied, der kriegt immer sofort einen Denkzettel. Und dann habe ich zugeschaut, dann gab es noch guten Kartoffelpüree. Und alle haben den Kartoffelpüree nicht gegessen, also alle 3 Kinder, obwohl ich nichts gesagt habe. Den Lachs haben sie nur zum Teil gegessen, und der große Sohn, der wurde am nächsten Tag, hatte einen schweren Schnupfen bekommen, dass er kaum atmen konnte. Ich habe es ihm dann gesagt, erinnerst du dich? Jawohl, hat er verstanden. So, this kind of messages you can get, yeah, and then you will easily understand how these relationships, these work, yeah. You can easily do that if you know the secret behind it. Exactly. And if you want to know more, you can go to our website tatwellness.com, brochures, and then we have a energy value list of all the food. You can download it there in German, also ihr könnt auf die Webseite gehen, tatwellness.com, Broschüren, Energiewerte, da könnt ihr euch die Energiewerte der verschiedenen Nahrungsmittel anschauen. That's it, huh? Yeah. Thank you very much, see you again soon. Thank you. Bye.